ওকে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমরা আজকে তাহলে শুরু করে দিই না, সময় তো অনেক হলো। জি ম্যাম। মিনিটস গন। ওকে, হ্যাঁ আমরা এই যে এতদিন যা পড়েছি না, নার্ভ কি বলে ইন্টারকোস্টাল নার্ভের সময় প্লাস হচ্ছে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের সময়, ওটাই জাস্ট আজকে একটু দেখবে যে রিভিউ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অলরেডি তোমরা you know about nervous tissue. Already you know about nervous tissue. Acha. Can you tell me what are types of basic tissue? Anyone? 4 types: epithelial tissue, Good. epithelial Then? tissue, connective tissue, muscular tissue, Yes. and nervous tissue. And nervous tissue. Very good. Yeah. Acha. And every tissue has specific spatial function. Specific spatial function. Like epithelial tissue. It forms covering and also causes secretion by formation of gland. And connective tissue, connect one type of tissue with another type of tissue. No? Acha. And muscular tissue by contraction of muscle, what happened? Movement and locomotion. Movement and locomotion. And nervous tissue specialized for reception. You already know about it. Specialized for reception of stimuli, analysis of stimuli, and production of appropriate and coordinate response. Can you remember this picture? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. In this picture we can see if water pour in our hand, what happened? Free nerve ending will receive that stimulation, reception of stimulation. Okay, then transmit that stimulation toward the central nervous system, and then produce analysis of that stimulation in the central nervous system. After analysis, production of appropriate response. Then after production of appropriate response, what will happen? They convey that response or nerve impulse to the site of action. তাই না? এই ছবিতে আমরা তো তাই শিখেছিলাম না? Yes ma'am. What are functions of nervous tissue? Reception of information that may be from the internal or external environment. By skin, tongue, nose, ear, then eyes, we will receive stimulation from the environment. And by the viscera, we will receive information or stimulation from the internal environment. Then analysis of that incoming information where in the central nervous system. Then production of appropriate response in the central nervous system. After that, convey the neural impulse or neural message to the site of action. ওটা কোথায়? To the periphery. These all are function of nervous tissue. Now, what are components of nervous tissue? Components of nervous tissue are functional. Some nervous tissue has some functional cell and some supporting cell. Functional cells are neuron and supporting cells are neuroglial cell. If we cut any part of the brain, can you see brain? This is a part of brain. And we are taking a slice from this brain under electron microscope. There are two types of microscope we will use. One is light microscope, another one is electron microscope. With electron microscope, we will use electron microscope to see the outer structure of an organ. Okay, outer structure. We can see here
this is neuron, which are surrounded by some supporting cell. They are supporting this neuron. This neuron is functional cell of the nervous tissue, and which is surrounded by supporting cell. These cells are known as neuroglial cell. Okay. And what is this thing? Red tube. Artery. This is Capillary. Yes. at the tissue level. At the cell level, we will find capillary. Okay. Yeah. Okay. ঠিক আছে. Now, what is that neuron? Can anyone tell me what is neuron? You already can guess what is neuron. Functional and structural and functional unit of the Nervous system. Very good. Structural and functional unit of the nervous tissue. That is neuron. They are excitable cell, and they will receive that stimuli and conduction nerve impulse. The main function of nervous tissue will be done by this neuron. Okay. What are characteristic features of this neuron? They have high metabolic rate. Okay. And they have extreme longevity and non-mitotic cell. What is meaning of non-mitotic cell? They do not divide. It's not divided by the mitosis. Okay. And they will not divide by mitotic cell division. By mitotic cell division, one cell will produce identical twin, isn't it? আরেকটা সেল তৈরি করবে না ঠিক তার মতো দেখতে মাইটোসিসের মাধ্যমে every cell will undergo mitotic division except two cell type of cell. One is neuron, which we will find in the central nervous system, the brain and spinal cord. And another cell is cardiac myocyte. কোথায় পাবো কার্ডিয়াক মায়োসাইট? হার্টে পাবো, তাই না? গুড, হার্ট। ঠিক আছে। তোমাদেরকে সেল ডিভিশন করানো হয়েছে? করানো হয় নাই, 3 মাস হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এই যে in the cell division we will find a phase, that is interphase. Interphase has some stage, G1 stage, G2 stage and G0 stage. Okay, in the G0 stage, cell division will be arrested and the neuron and cardiac myocyte will go that G0 stage. That's why their cell division will be arrested there. Okay, এটা যখন সেল ডিভিশন তোমরা পড়বে তখন দেখবে যে কিভাবে হচ্ছে। Now, what are parts of a neuron? Parts of a neuron. This is a neuron. Okay, this is a neuron. It has cell body like normal cell. Okay, এটা কি নরমাল সেলের মতন দেখতে মনে হচ্ছে না? Yes, ma'am. This is a cell. This is surrounded by cell membrane. Contains cytoplasm and nucleus. And inside this cytoplasm, we can see some organelles there. তাই না? তাই দেখা যাচ্ছে না? একদম normal cell. But exception, what is the exception of this cell? It has some processes. Okay, some projection. Some small projection and one large projection. Large process and small process. These processes are combinedly known as neurites. These small processes are dendrites and this long process is axon. Okay, তাহলে what are parts of neuron? Cell body and cell processes. Okay. Now cell body.
cell body টা কি এটা হচ্ছে কি what will be size of the cell body, is it constant? No, the size of the cell body will vary. It may be from 5 micron up to 135 micron. Okay, and we'll find here nucleus. Can you see nucleus? Yes, ma'am. Inside, Yes, ma'am. what is shape of this nucleus? Circular. Round. Oval. It may be round or oval. It may be round or oval and centrally placed. Okay, centrally placed. And what will be function of this nucleus? This nucleus contain nucleolus, which will produce ribosome. Do you hear about ribosome? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Function of ribosome? Protein synthesis. Protein synthesis. Synthesis, very good. Synthesis of protein. Why these proteins are needed? To control and regulate regular activities of the cell. In case of this, what is name of this cell? Neuron. Okay. The nucleus contain DNA. What is benefit of DNA? DNA here, this is non-mitotic cell. Cell division তো হবে না, তাহলে এখানে ডিএনএ এর কি কাজ? Only gene expression. It will transmit their hereditary characteristic from one generation to another generation, one cell, one neuron to another neuron. তাহলে আমরা এখানে নিউক্লিয়াসের কি কি ফাংশন পেলাম? একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসে কি আছে? নিউক্লিওলাস আছে। সেই নিউক্লিওলাস কি করছে? রাইবোজোম প্রোডাকশন করছে। সেই রাইবোজোম কি করছে? প্রোটিন সিনথেসিস করছে। সেই প্রোটিনের মধ্যে কিছু এনজাইম আছে, এসেনশিয়াল প্রোটিন আছে, যাদের কাজ কি? সেই নিউরনের গ্রোথ এন্ড মেটাবলিজমে হেল্প করছে। মানে নরমাল নিউক্লিয়াস একটা নিউরনে যে ফাংশন সেগুলো রেগুলেট করছে। প্লাস নিউক্লিয়াস কি কন্টেইন করে? এর ক্রোমোজোমের কি আছে? ডিএনএ আছে। সেই ডিএনএ এর কাজ কি? অনলি জিন এক্সপ্রেশন। একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার একটা সেলের সে কি করছে? জেনারেশন টু জেনারেশন সেটাকে ট্রান্সমিট করে যাচ্ছে। যেমন হচ্ছে গিয়ে ফাদার বা মাদার যেরকম ছিল তার ছেলে, ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার ওরকম হয় না? একটা বদ অভ্যাস বলো, ভালো অভ্যাস বলো, এগুলো হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে? সেটা হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসটা একটা কি করছে? এইটা জিন এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে জেনারেশন টু জেনারেশন সেটাকে ট্রান্সফার করছে, তাই না? ঠিক, এটা কার কাজ? কার ফাংশন? নিউক্লিয়াসের কাজ। নেক্সট আসো, এই যে দিস ওয়াজ সেল বডি, তাই না? এটা একটা সেল বডি ছিল না? সেল বডিতে we can see here all the contents of what we can find inside the cell. Cytoplasm, inside cytoplasm it is the mitochondria, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Can you see any dot here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These are nasal bodies or nasal granule. Okay, nasal granule. এখন অন্যান্য সেলে কি আমরা এরকম nasal granule বা nasal body পেয়েছি? No, ma'am. Or neuron. Okay, nasal body. Okay, তাহলে contents of cytoplasm, nasal body, smooth endoplasmic reticulum, ribosome, some filaments like microfilaments, microtubules, lysosome, and some pigment cell. The spatial structure in or component inside the cytoplasm was nasal body. What we will find in the cytoplasm, cell cytoplasm, and where? In the dendrite. এটা কোথায় পাবো?
এই যে ডেনড্রাইটগুলি দেখা যাচ্ছে, স্মল প্রসেস will find this nasal body inside it, but this long process axon will be devoid of nasal granule. হ্যাঁ, আর কোথায় নাই? axon hillock-এ নাই, axon hillock-এ নাই। axon hillock কি? axon দাঁড়াও, axon hillock-এ আমরা দেখাচ্ছি, ওখানে নাই nasal body গুলা। এই যে nasal body, এরা কিভাবে ফর্মেশন হচ্ছে? how they will form? They are nothing but aggregation of rough endoplasmic reticulum and ribosome. One rough endoplasmic reticulum with ribosome will be arranged in a column. They will arrange one above another, one above another, one above another. Okay, and like this, they will form a stalk-like structure. Under this nasal body, under microscope, we will see just dot 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 dot, because we are seeing this structure from above, and from the upper part it will look like dot 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 dot. Okay, and this dot we will find inside the cell body, inside the dendrite. But where it will accent? It will accent in the axon hillock. Okay, do you understand what is nasal body? Yes, ma'am. কি কি দিয়ে ফর্মেশন হলো nasal bodyটা? Rough endoplasmic arranged in form of granules. রাইবোসোম দিয়ে। সেটা কিভাবে অ্যারেঞ্জ হচ্ছে? একটার উপর একটা, একটার উপর একটা, এভাবে ওরা একটা স্টকের মতন ফর্ম করছে। দেখবো উপর থেকে, তখন ওদেরকে দেখতে কিরকম মনে হবে? জাস্ট ডট 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 মনে হবে। এবং সেটা কোথায় আছে? একদম পুরো সেল বডিতে, হোল সেল বডিতে will find this stock, this granules, and inside the dendrite we will find this granule. But where it will accent? In the cell body, in the axon hillock. Axon hillock is a part of cell body. That's so whole cell body, inside the whole cell body will find this nasal granule except at the axon hillock. Okay, as this nasal body formed by rough endoplasmic reticulum and ribosome, what will be function of nasal body? Synthesis of protein and enzyme to of the neuron, isn't it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে। আর কি? আর হচ্ছে and it will maintain the continuous exoplasmic flow to the end of the axon. এখন আসো যে কি কি প্রসেস আমরা বলছি, কি কি প্রসেস আছে? the short process which are known as dendrites. We can see here some short process. The process, this is axon. Okay, if we compare neuron with our hand, our palm is the cell body of a neuron, and our fingers are process, Dendrites. right, and our forearm, this is our forearm, this you will representing Axon. Exam. axon. Okay, Exam. how many process is here? One. Axon, dendrites, Oh, that's a more than one. More than one. More than one. Which one is longer? Axon or Exam is dendrite? longer. an axon. Axon. And the dendrites are gradually narrowing, tapering as they are extending from our cell body, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And we can see here dendrites are profusely branching. এখানে আমরা ব্রাঞ্চ দেখতে পাচ্ছি। Yes, ma'am. But axon has no branch. Okay, and Yes. এখানে আমি কি বলেছি যে gradually taper. এটা কি হচ্ছে? যতই এক্সটেন্ড করছে বডি থেকে দূরে যাচ্ছে,
আস্তে 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 কি হচ্ছে, ন্যারোয়ার হচ্ছে, ন্যারোয়ার হচ্ছে। বাট এক্সন ইজ লং and cylindrical or tubular, হ্যাঁ, and uniform in diameter। এখানে টেপার হচ্ছে না, বোঝা গেল ফ্রেন্ডস? কি বোঝা গেল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো নাম্বারস, দ্যাট ফার্স্ট নাম্বারস অফ dendrites and axon। Who number of axon is only One. one, but number of dendrites are More than one. More than one. one. Okay, very good. Acha, and which one is longer, which one is shorter? Axon is Ma'am, longer. axon is longer, Dendrites and are shorter dendrites and are short. narrower. Okay, what will be shape? Shape of dendrite and shape of axon. Which one is cylindrical and tubular? Ma'am, Axon axon is is cylindrical. Cylindrical and tubular. Tubular and uniform in diameter, isn't it? Yes, ma'am. Uniform in diameter. But dendrites are gradually tapering as they are extending from the cell Cell body. body. Which one has branches? Dendrites or Dendrites have branches. Dendrites. Very good. These are structural difference. Now come to functional difference. Okay, functional difference. Can you see any arrow here? Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Acha, what does this mean? It carries impulses towards the cell body. Very good. Which one is carries impulse toward the cell body? Dendrites or axon? Dendrites. Dendrites. Yes, right. And can you see arrow here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is meaning of this? What is Carries meaning of this? impulses away from the cell body. Transmitting Away from the cell body. Away from the cell body, na? Very good. কই গেল আমার এটা? Away from the cell body. তাহলে কি আমাদের axon and dendrite এর মধ্যে যদি ডিফারেন্স লিখতে বলে বা ডিফারেন্স বলতে বলে আমরা কি বলতে পারবো? Inshallah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। Now, axon hillock, আমি কি বলেছিলাম? What is axon hillock? It's a part of cell body. Part of the cell body, not axon. This is part of cell body. From here, axon will arise. Okay, and this is the conical elevation of the cell body, from where this axon will arrive. Okay, and this area is devoid of nasal granule or nasal body. Why? Because this area will filled by some neurofilaments and mitochondria. What is function of mitochondria? ATP production. ATP powerhouse. Action or energy house, na? Yes, Right na? Good. Energy for what? Transmission of impulse. And what the function of neurofilaments here? These filaments will maintain the structure, shape of the structure, and what? And maintain the exoplasmic flow of impulse. Okay. Okay. What is shape of acha? Axon. Now, can anyone tell me what is the axon hillock? Axon hillock is a part of the What is shape of this part? Shape of this part. Conical, like cone ice cream. Na? কিরকম shape এটা? Conical. Conical shape. It is a part of the cell body. It is a conical elevation on the cell body. Is it contain nasal granule? No, No, ma'am. ma'am. Devoid of nasal Nasal glands. granule is absent here. Why? It is filled with what? Neurofilament Neurofilaments and and mitochondria. Mitochondria, which are maintaining the exoplasmic flow. Exoplasmic flow. What is meaning of exoplasm? Can anyone tell me? Exoplasm. Axon. Acha. Cytoplasm. Where we can find cytoplasm?
Cytoplasm of the egg cell, ma'am, cell body. Sorry, ma'am. Cell. Cell body. Inside the cell body, na? Inside the cell body. Yes, ma'am. Okay, what is the name of the membrane of the cell body? Cell membrane. Cell membrane. Membrane or plasma membrane, na? Or plasma lemma. Okay, plasma lemma. Cell membrane, plasma membrane, or plasma lemma. Okay, and this is exon. Cytoplasm inside the exon will be known as Exoplasm. what? Exoplasm. And covering of the exon will be known as Exolemma. lemma. Okay, বোঝা গেল না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. আচ্ছা, ঠিক আছে. Now, how we can classify this neuron? We will classify neuron according to their polarity. Okay, this is a cell body and these are processes. This is cell body and these are processes. If we compare these two neuron, we can see here these processes are coming out from the cell body from only one pole. But here we can see cell processes are coming out from two pole. Two pole. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As they are coming out, both axon and dendrites are coming out in this neuron from only one pole. This neuron will be unipolar neuron. Unipolar neuron. Okay. And here we can see the processes are coming out from the cell body from two poles. That's why these neurons are bipolar neuron. Okay, bipolar neuron. Unipolar, where we can find this type of neuron inside the brain. We will find this type of neuron in the mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. এটা একবারে নিজের নামের মতো মুখস্থ করে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ইউনিপোলারের এই একটা এক্সাম্পল যদি মুখ দিয়ে বের করতে পারো একদম 100-তে 100। হ্যাঁ, নিউরনস অফ মেসেনসেফালিক নিউক্লিয়াস অফ Trigeminal nerve. nerve. What is other side of this unipolar neuron? Dorsal nerve. Of the Ganglia. spinal nerve. Okay, and bipolar neuron will find in structure or organs with spatial function, spatial sense. Like, আচ্ছা, general sense কি আছে আমাদের? What are general sense we can feel? The eyes, the nose, the ear, vision. No, this is not general. This is spatial. Why? Because in our whole body, we can feel pain, touch, temperature, pressure. Pain. We can feel it in our leg. We can feel in our hand. We can feel in our face. Isn't it? Yes, But can we see anything by our hand, by our leg, by our face? No. We will see anything only by our eyes. That's why this is spatial. We can hear by our ear. That's why this is spatial sense. We can smell by nose. This is spatial. We can taste by our tongue. This is spatial. Okay? হ্যাঁ, আমরা শুধু একটা স্পেসিফিক অর্গান দিয়ে ওই সেন্সটা পাচ্ছি, সেই জন্য সেই সেন্সটা কি আমাদের জন্য স্পেশাল। বাট পেইন, টাচ, টেম্পারেচার, প্রেশার, এটা আমাদের সেটা স্পেশাল সেন্স অর্গান হোক বা স্কিন হোক, যে কোনো এনি পার্ট অফ আওয়ার বডি, ইন্টারনাল ভিসেরাই হোক, সেখান থেকেও আমরা পেইন পাচ্ছি। পেইনের ফিলিংটা পাই না, আমরা সেন্সটা পাই না, এই জন্য সেটা কি জেনারেল সেন্স। টেম্পারেচার, হট আর কোল্ড, আমরা হোল বডি দিয়েই তো ফিল করতে পারি, পাই না? সেটা স্পেশাল অর্গান দিয়েও আমরা পাচ্ছি। আমি এখানে একটা গরম কিছু রাখলাম, সেটা যে সেন্স, যেটুকু হিট আমি সেন্স করতে পারবো, টাঙে রাখলে ঠিক সেমই পারবো। কিন্তু টাং দিয়ে আমি এক্সট্রা কি ফিল করছি? টেস্ট। সেটা
আমি এখানে পাচ্ছি না, তাই কি পাচ্ছি? Yes, না? ma'am. হ্যাঁ, পাচ্ছি না। তাহলে আমাদের স্পেশাল সেন্স অর্গান কি কি আছে? আই, যেটা দিয়ে আমরা ভিশন, রেসপন্সিবল ভিশন, দেন ইয়ার, রেসপন্সিবল ফর অডিশন, হ্যাঁ, অডিশন, নোজ, রেসপন্সিবল ফর হোয়াট? olfaction Smell. or smell, তাই না? olfaction or smell. হ্যাঁ, these are special sense organ, and we will find this type of neuron, bipolar neuron, in these organs. হ্যাঁ, bipolar cell inside the eye we will find in the inner layer. What is that layer? Retina. And that's how we will find bipolar neuron in cochlear and vestibular ganglia. We'll find this bipolar neuron in olfactory mucosa. We already hear about this olfactory mucosa in respiratory system, isn't it? Olfactory mucosa, Yes, ma'am. superior nasal concha above the level of supranasal concha. Special Yes. type of mucosa was present there. That was olfactory mucosa, and there we will find this type of আমি শুধু দিয়েই যাব, তোমরা দেখবা না তাইলে হবে না, আমি আর দিব না, আজকে ডিসাইড করেই ফেললাম। আচ্ছা, নাও কাম টু নেক্সট টাইপ, pseudo unipolar neuron. Pseudo unipolar neuron. Okay. Pseudo. What is meaning of the this pseudo? False. 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 Look like, na? False. Here we can see a neuron. This is cell body, and here we can see cell processes are coming out from this cell body. And this look like they are coming from only one pole, but if we want to see it carefully, then we will find the axon is coming and dendrites are coming separately from the cell body. Okay, that's why it look like this is coming out from only one pole, but not. These are coming out from different pole. That's why this is pseudo unipolar neuron. Where we will find this type of neuron? Inside the dorsal root ganglia of the spinal nerve. Okay, dorsal root ganglia of the spinal nerve. Unipolar আমরা দেখেছিলাম পাওয়া যায়। এখানে আমরা ইউনিপোলারের এক্সাম্পল হিসেবেও বলতে পারবো, প্লাস সিডো ইউনিপোলারের এক্সাম্পল হিসেবেও আমরা বলতে পারবো। কোথায় পাচ্ছি আমরা এই নিউরনগুলি? ইনসাইড দ্য ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভ। এটুকু বুঝেছো আমি কি বলেছি? Yes, ma'am. ঠিক আছে। And next one is multipolar neuron. These are maximum neuron in our nervous system. You can see here a new cell body, and some processes are coming out. These are dendrites, and this is axon. And are they coming from only one pole or only two pole? No, ma'am. More than two, is it? Aren't they? Yes, ma'am. Pole থেকে বেরোচ্ছে না? Yes, ma'am. That's why these are multipolar neuron. Multipolar neuron. Okay, this is a motor neuron, anterior horn cell. This type of neuron will find in the anterior horn of the spinal cord. Okay, and this is pyramidal neuron will find in the cerebral cortex, this big brain, from the big brain. And the Purkinje neurocell, this kind of cell or neuron we will find in the cerebellum. Okay, these Okay. all are examples of multipolar neuron. Ma'am, where will we find the motor neuron? Can you please repeat? বুঝি নাই, আমাকে আবার বলো। Ma'am, motor neuron টা কোথায় পাবো? এটা পাবো যে অ্যান্টেরিয়র হর্ন, আমরা স্পাইনাল কর্ডের কোথায়, দাঁড়াও এক মিনিট, কই গেল? এই যে এখানে অ্যান্টেরিয়র হর্ন,
Anterior horn, what type of neuron we will find here? Anterior horn. Motor Motor or neuron. sensory? Motor neuron. Motor. And these neurons are multipolar neuron. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Horn cell neurons are multipolar neuron. Okay. Yes, ma'am. আচ্ছা Thank you so much, ma'am. এখানে আরেকটা জিনিস দেখাই দাঁড়াও আসছি যখন and here we can see this is cerebrum. Here we can see one neuron which is transmitted motor impulse to this neuron, anterior horn neuron. This is pyramidal cell or pyramidal cell. Okay, this is another example of multipolar neuron which is coming from the cerebral cortex. Okay, বুঝেছো? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মনে থাকবে তাহলে এটা Yes. কোথায় পেয়েছি anterior horn of the spinal cord and this type of neuron will find Cerebral cortex. cortex and this Purkinje cell in the cerebellar cortex. Cerebellar cortex. Okay, now based on length of the axon, based on length of the axon, Golgi type 1 and Golgi type 2, this all motor we can see here, their axon length are longer than any other neuron. That's why these are Golgi type 1 neuron. There are some neuron which is shortest axon, like granular cell, stellate cell. We will find this type of cell in the cerebellum, cerebellar cortex. These are Golgi type 2 neuron. Okay. Now, sensory neuron. We already know about this. What type of neuron this is? Anyone? Unipolar neuron. It may be unipolar or it may be pseudo-unipolar. Very Yes. good, very good. Acha. And where we can find this type of neuron? Anterior horn. Anterior horn. Are you sure? Neuron. Yes, ma'am. Spinal cord. dorsal root ganglia or Sorry, ma'am. Dorsal root ganglia. We'll find this type of neuron in the dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia. This free nerve ending will receive information and transmit that information toward the central nervous system. These neurons are act as afferent or sensory neuron as they are transmitting information toward the central nervous system. Central nervous system, তাই না? কই গেল ওটা ছবিটা দেখলাম। তাহলে এটা আমরা কোথায় পাচ্ছি this type of neuron? Dorsal root ganglia. Here we can see the nerve endings. And these nerve endings are formed by which process? Dendrites. Dendrites. What is function of dendrites? Carries Convey impulses towards the cell body. Cell body. Very good. And what is function of axon? Convey impulse toward the Transmit. Away from the cell body. away from the cell body. away from the cell body. তাই না? Away from the cell body. তার মানে এই যে away from the cell body, toward the cell body নিয়ে গেল, then away from the cell body, that's mean toward the central nervous system এ নিয়ে গেছে। তার মানে এটা কি ধরনের নিউরন? What type of neuron this is? Afferent. Afferent or sensory. যদি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের দিকে ইনফরমেশন যায় সেটাকে আমরা কি বলছি? Sensory. Away from the cell body to the site of action যায়, টার্গেট অর্গানের দিকে যায়, সেটাকে আমরা কি বলছি? Motor neuron. Motor neuron. Very good. Motor neuron. Then we can see here, this is sensory neuron. And what type of neuron this is? This is unipolar or pseudo-unipolar neuron. Pseudo-unipolar neuron. Okay.
Acha. What is shape of the cell body here? কি শেপ মনে হচ্ছে সেল বডি শেপটা কি রকম? Round. Round. Oval shape. Oval. Oval shape. Okay. Oval shape. This is sensory neuron. Now come to motor neuron. Motor neuron আমি কি বলেছি motor neuron দেখতে কেমন ছিল? Hexagonal. Are they unipolar, bipolar, pseudo-unipolar or multipolar? Multipolar. Multipolar. These are multipolar. That's why these are irregular in shape. Okay. And they will transmit information away from the cell body. Cell body. Here we can see they are transmitting information away from the cell body. Is a motor neuron. Motor neuron. A motor neuron we can classify into two categories. One is upper motor neuron, another one is lower motor neuron. Which neuron will start from the cortex and inside the central nervous system? That will be upper motor neuron. And which one will start from the spinal cord and work and go toward the working side? That will be lower motor neuron. AJ, look at this picture. We can see here a neuron, cell body of neuron and cell process is going toward the anterior horn. To synapse with another neuron of the anterior horn. This neuron is transmitting impulse away from the cell body. This is site of cell body and impulse is going away from the cell body toward the spinal cord. This is motor neuron, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we can see cell body is inside the anterior horn Yes, and ma'am. it is transmitting through its process impulse toward the site of action away from the cell body. This is another neuron, another motor neuron. This is upper motor neuron and this is lower motor neuron. Okay, বোঝা গেল upper motor কোনটা and lower motor কোনটা? Yes, ma'am. This was pyramidal cell of the cerebral cortex and this is anterior horn cell inside the spinal cord. তাহলে what will be example of upper motor neuron? Pyramidal cell and their axons. And lower motor neuron, anterior horn cells and their axon. Okay, এটুকু তো আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে ইনশাআল্লাহ না? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. এটা কিন্তু সব সময় লাগে। জাস্ট বেসিক কয়েকটা জিনিস জানবো। আচ্ছা, আমরা তো এখানে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়াতে কি দেখেছি যে সেন্সরি নিউরন। দিস আর সেন্সরি নিউরন, দিস ইজ হিয়ার ইন্টারনিউরন অর কানেক্টর নিউরন না? আচ্ছা, এখন what type of neuron this was? Sensory. Sensory, ma'am. According to polarity, Unipolar. Unipolar or Unipolar. okay. And what type of neuron this was? multipolar neuron. Multipolar, ma'am. This is carrying general sense. But spatial sense neuron, that is also sensory neuron. That sense was carrying by what type of neuron? Bipolar. তাই না? দেখেছি না আমরা তাই? Yes, ma'am. Yes. তাহলে unipolar, pseudo-unipolar and bipolar are sensory neuron, but multipolar neurons are usually Motor neuron. Motor neuron. এইটুকু আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. Clear. Okay, very good. Now come to supporting cell. Supporting function, they need some, will give some, those are known as neuroglial cell, and inside the central nervous system
inside the central nervous system, we'll find 4 types of supporting cell. And these cells are non-excitable cell. They will not carry or influenced by any type of, okay? হ্যাঁ, বোঝা গেল? আমরা এই যে 4 type of cell দেখছি, এরা কোথায় আছে? Inside the central nervous system. Cell আছে, these are astrocyte, oligodendrocyte, ependymal cell, and microglia. These all cells will find inside the central nervous system. And peripheral nervous system will find Schwann cell and satellite cell. These cells are supporting cell in the peripheral nervous system. Okay, are they excitable cell? No, ma'am. No, ma'am. They are non-excitable. Which one was excitable cell in the nervous tissue? Neuron. Very good. Very good. Neuron. Astrocyte. We'll find 2 types of astrocyte in the central nervous system. One is protoplasmic astrocyte. Here, the amount of cytoplasm is maximum in this type. And this is fibrous astrocyte. Okay. Tahole, what are types of astrocyte? There are 2 types of astrocyte. One is fibrous, another one is protoplasmic. Okay. What is function of this astrocyte? Provide supporting framework. They will form a net above which our neurons will be rest on the bed, which is formed by this astrocyte. Okay, and this astrocyte will also cover some areas of the neuron and act as an electrical insulator. Can you see any process which is coming from this astrocyte? Yes, ma'am. Yes, ma'am. দেখেছো কি করছে? এই এরিয়াটা সে কভার করে ফেলেছে, তাই না? কেন? এভাবে করে সব জায়গায় এরকম অ্যাস্ট্রোসাইট আছে, কারণ এটা কি ফ্রেমের মতন তৈরি করেছে, তার উপরে নিউরন গুলি আছে। তো সে কি করেছে? কভার করছে, এবং কভারের রেজাল্ট কি কাজ করছে? ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করছে। পরে protoplasmic astrocyte, protoplasmic, which contain maximum amount of cytoplasm. It will supply need. Okay, this act as storehouse of glycogen. What is importance of glycogen for neuron? What is food for our nervous tissue? Or neuron? Glycogen. Energy for তাই না? একজনের আমরা কি আমাদের কি হয় হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে বা ধরো আমাদের পড়া মাথায় তখন আমরা কি করি? তখন আমরা গ্লুকোজ খাই না? Yes, কেন? ma'am. Chocolate cake. ব্রেনকে অ্যাক্টিভ করার জন্য। কার্বোহাইড্রেটটা খাচ্ছি। তাহলে এই যে গ্লাইকোজেন, গ্লুকোজ কোথায় স্টোর আছে? দিস গ্লাইকোজেন স্টোর ইনসাইড দিস Astrocytes. Protoplasmic astrocyte. Okay. Then important function, it will form blood-brain barrier. Blood-brain barrier. Okay. Capillary. What type of vessel this is? This is exchange vessel. Continuously, it will give nutrition and oxygen functioning tissue. And some amount of fluid will exit out at this process, isn't it? আমরা লিম্ফ Yes, ma'am. দেখেছিলাম না? লিম্ফ ওটা কি ছিল? যে কিছু ফ্লুইড এক্সচেঞ্জ করা সেলুলার স্পেস, তাই না? এবং যখন ওটা বেড়ে যায় সেটাকে আমি কি বলেছিলাম? সেটাকে আমরা কি বলছি? ইডিমা বলছি, তাই না? If this will happen inside our brain, then
extra pressure to our neuron. And these by this astrocyte out, it will form a barrier around this capillary. Therefore, look at this. This is wall of the capillary, which is formed by simple squamous cell. Simple squamous cell inside the blood vessel is known as endothelial cell. Endothelium. Can you see endothelium here? This is nucleus Yes, of ma'am. endothelium. Ma'am. This is nucleus of endothelium. This is a cell. This is endothelium. This cell is forming a tube which is containing blood. This is capillary. And both end of the tightly adherent together by a junction. What tight junction? This also inhibiting the fluid exit. Okay. And here we can see dot. This is lamina, basal lamina. These form the shape and form the structure or frame of this capillary. This is formed by connective tissue fiber, reticular fiber. Okay. This is basal lamina. Okay. And outside this, we can see here limb process. One. This is another. This is another. এখানে আমরা দেখছি না কিছু প্রসেস চলে প্রসেসের মতো। Yes, ma'am. এখানে দেখছি দেখো, these are surrounded this capillary and in fluid to pour out from the capillary. Only inhibit the fluid to come out in the intercellular space. Okay, but it will allow what? Only oxygen and nutrition. Okay, এটুকু বোঝা গেল যে তাহলে এই যে blood brain barrier will form this blood brain barrier. What type of cell will form this blood brain barrier? Astrocyte. তাহলে astrocyte-এর ফাংশন আমরা জানলাম, and it has some phagocytic action. Okay, এইটা কখনোই লাস্টেরটা ফার্স্টে বলবা না, অনেকে এই লাস্টেরটাই ফার্স্টে বলে। Okay, first function will be provide supporting then electric insulator, then store glycogen and form blood-brain barrier. Gradually বলবা এখানে যেভাবে আছে। Okay? Okay, ma'am. হ্যাঁ? Okay, ma'am. Okay, ma'am. পরীক্ষার সময় দেখব। আচ্ছা, এখন আসো। Next one, next supporting cell is oligodendrocyte. Oligodendrocyte. It will form myelin sheath around the neuron in the central nervous system. Myelin sheath. It will give some process like this and wrap the processes of the neuron and cover it. This is myelin sheath. One oligodendrocyte can cover up to 50 exon. Okay, এভাবে প্রসেস বের করে এতগুলি প্রসেস সে বের করতে পারে, up to 50 exon they can cover. Okay, বোঝা গেল আমি কি বলেছি? কয়টা? 50. এজন্য আমি এটা উপরে জোর দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, myelin sheath. What is color of myelin sheath? White. Very good. White. ঠিক আছে। Which cell will produce myelin sheath inside the central nervous system? Oligodendrocyte. এখানে swan cell কে বললো? Oligodendrocyte. কয়টা এক্সনকে সে কভার করতে পারবে? 50. Dendrocyte will cover
up to 50 axon. Up to 50 axon. Okay? ঠিক আছে. Now, what is this? This is brain. This is cerebrum, and this part is cerebellum. And this is brainstem, pons, medulla, and below this is spinal cord. Inside our central nervous system, we'll find some cavities. And those cavities will contain cerebrospinal fluid. Cerebro means cerebrum, and spinal means spinal. And fluid inside this cerebrum and spinal cord is cerebrospinal. And what are those cavities? Inside the cerebrum, lateral ventricle, two lateral ventricle on both sides, right and left. And below this, there will be a third ventricle, and in front of the cerebellum, there will be fourth ventricle. There are 4 ventricles inside the brain. And inside the central nervous system, spinal cord, this is central canal. And these all cavity contain CSF, cerebrospinal fluid. This is also fluid. There are some cells which will protect the brain tissues. Brain tissue comes in contact with the fluid. এই যে এখানে brain tissue আছে, brown area. আর এখানে যে blue color area, this is fluid. And we can see here a barrier which are formed by some columnar cell. Can you see any columnar cell here? Yes, ma'am. And are they ciliated or non-ciliated? Ma'am, ciliated. Ciliated. They have cilia. Very good. They are ciliated. These cells are protecting brain tissue to come in contact from the cerebrospinal fluid. Okay. And what type of cell these are? These are maybe cuboidal or low columnar. These cells are known as ependymal cell. Ependymal cell. What are function of this cell? They are lining this ventricle and this central canal. Okay. And tissue from the cavity, from the cerebrospinal fluid. এটুকু বোঝা গেল? Yes, ma'am. আচ্ছা, আর কি ফাংশন আছে? Important produce, then circulate and absorb the cerebrospinal fluid. একবার সে প্রোটেকশনও দিচ্ছে, আবার সে কি করছে? আবার সে অপোজিট কাজটাও করছে। সে cerebrospinal ফ্লুইডটাকে প্রোডাকশনও করছে, সেটাকে ভেন্ট্রিকলে হচ্ছে গিয়ে সিক্রেটও করে দিচ্ছে, বের করে দিচ্ছে, আবার সেটাকে কি করছে? এই যে ক্যাভিটি সিস্টেমের মধ্যে সার্কুলেট হতে দিচ্ছে, সিলিয়ারি প্রসেস। আর কি করছে? ওখানে কিছু মাইক্রোভিলাই আছে, স্মল সিলিয়া টাইপ স্ট্রাকচার, ওটা দিয়ে অ্যাবজর্ব করে আবার নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে যখন একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে অ্যামাউন্টটা সিক্রেশনের। বুঝেছো? তাহলে all these are function of ependymal cell. Okay. Now, microglia, the smallest cell, microglial cell, supporting cell. What a function of this type of cell? Phagocytosis. Phagocytosis of what? Pathogen which may coming through the capillary inside the nervous system. ওকে, বোঝা গেল? আমরা হচ্ছে এমনি ফ্যাগোসাইটিক সেল, একটা ফ্যাগোসাইটিক সেলের নাম বলো তো? Macrophage. Macrophage. Neutrophil. Very good. Histiocyte. Macrophage. We will find phagocytic cell, macrophage in the blood. We'll find phagocytic cell in the liver, Kupffer cell. Okay, and inside the lung, alveoli. Alveolar macrophage. Okay, skin এ পাচ্ছি আমরা inside the skin. Langerhans cell. Very good. Langerhans cell. And inside the central nervous system, microglia.
All these are list of phagocytic cell. Okay, আমরা কিন্তু ভাই ভাই জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা, now supporting cell কি কি ছিল? What are supporting cell of peripheral nervous system? Satellite cell and Schwann cell. Schwann cell. What is function of Schwann cell? It will also cover the. It will form myelin sheath. It will also cover the processes of neuron. Process of neuron, and we'll find this type of covering in the peripheral nervous system. Central nervous system e covering ta ke form korechilo? Oligodendrocyte. But in case of peripheral nervous system e covering ta ke form korche? Schwann cell. And that covering may be white or not. If this covering is white, that covering will be known as myelinated covering. If it is not white, then it will be known as non-myelinated covering. Okay? আচ্ছা, তোমাদের মনে আছে আমরা যে preganglionic and postganglionic neuron, in between them, which one was myelinated neuron and which one was non-myelinated neuron? Both are Preganglionic was myelinated. Postganglionic was not myelinated. Non-myelinated. ganglionic কিরকম ছিল? Myelinated. Preganglionic. Myelinated. And postganglionic was Non-myelinated. myelinated. Non-myelinated. Are they part of central nervous system or peripheral nervous system? ওটা কি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ভিতরে ছিল? Peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Peripheral nervous system. That means the covering of those neuron was by Schwann cell. Okay? আমাদের সবসময় কোঅর্ডিনেট করে পড়তে হবে। ওকে, তা না হলে মুখস্থ থাকবে, মানে মনে থাকবে না। এত ভাস্ট আমাদের মেডিকেলের সিলেবাস, আমাদের সবসময় কোরিলেট করে রাখতে হবে। আচ্ছা, we already know what is nucleus and what is ganglia. What is nucleus? Collection of neuronal cell body within the central nervous system. Collection of Neuronal cell body. inside the central nervous Central nervous system. system. Central nervous system, তাই না? আচ্ছা, what are the কি মনে হয়? এই ছবিটা আমি দেখছি, বলো। ব্রেন স্টেমের ভিতরে এগুলা কি? এই Collection of nucleus. cell body. Nucleus. Collection of cell body. Cranial nerve nucleus. আচ্ছা, bodies inside the central nervous system, outside the central nervous system, তাই না? তাই ছিল না? Yes, ma'am. What was this? Is dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia, because we will find huge amount of collection of unipolar or pseudo-unipolar neuron cell body inside this, and they will form the cell bodies. Cell bodies will form a swelling here, known as ganglia. Is it inside the central nervous system? No, ma'am. Outside the central nervous system. Outside the central nervous system. Central nervous system. This is ganglia. Okay. Is composition of ganglia. They will contain cell bodies and cell processes also. What are function? They are connecting with the. They are connected with the cell body, isn't it? I mean, cell body process also present here, and they are supported by some connective tissue, and they are this connective tissue are surrounded them and form a covering. That covering is known as capsule. তাহলে what will be composition of ganglia? Neural processes and capsule, which is formed by connective tissue. Okay, ganglia. What are types of ganglia? One is sensory ganglia, another one is autonomic ganglia.
Sensory ganglia, we already know. Example of sensory ganglia, dorsal root ganglia. তাই না? Dorsal root ganglia. Yes, ma'am. আচ্ছা, এই যে dorsal root ganglia, it is the part of peripheral nervous system, isn't it? Yes, Huh? ma'am. Yes, I ma'am. could Yes, ma'am. what type of neuron present here? Sensory neuron. Sensory neuron. Neuron. According to polarity, Unipolar neuron. polar or pseudo-unipolar. Unipolar or pseudo-unipolar. What is shape of this cell body here? Ma'am, oval. Ovoid shape. And this cell কি করছে are conveying impulse toward Afferent. the central nervous Central system. nervous system. Central nervous systemটা নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? Sensory ganglion. ওকে, আমরা এটা জানলাম। এরপরে আসো আরেকটা নিয়ে গ্যাংলিয়া আছে, সেটা আমরা কোথায় পাচ্ছি? তাই পেয়েছি না? What are these? Spinal nerve trunk. On both sides of the vertebral column. Spinal nerve trunk. Sympathetic trunk. Sympathetic trunk. Sorry. Sympathetic. Chain, which is sympathetic trunk or sympathetic chain, which are containing ganglion. তাই না? Bead-like structure. These are sympathetic ganglion. These are ganglion. If stop the vertebra, that will be ganglion, sympathetic ganglion. And what we can see some ganglion here. This is ciliary ganglion. This is otic ganglion, palatine ganglion, and this is all these are parasympathetic ganglion. Parasympathetic ganglion, তাই না? And these are sympathetic ganglion, তাই না? আচ্ছা, এখন আসো, and they are formed by what type of neuron? They will form by এই যে আমরা কি দেখেছি, ল্যাটারাল হর্ন থেকে অ্যারাইজ করেছিল, মোটর ফাইবার হিসেবে কাজ করছে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু পোলারিটি, হোয়াট টাইপ অফ Multipolar. Multipolar. shape of the cell body? Irregular. Irregular. Shape. কেন জিজ্ঞেস করছি? বিকজ তোমাদের ডিফারেন্স ইন গ্যাংলিয়া রিটেনে আসে, এটা সুন্দর করে নিজের মতো সাজিয়ে নেবে। ওকে, এটা আমার পড়ানোর কথা না, তাও আমি এক্সট্রা পড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদের। আচ্ছা, নাও কাম টু নার্ভ ফাইবার। উই frequently hear the nerve fiber. What are these nerve fiber? Nerve fiber may be formed by axon or may be formed by dendrite. Function of this nerve fiber, conduction of nerve impulse. If nerve impulse are coming toward the central nervous system, sensory or if the impulse coming out from the central nervous system and going to Recurrent. Efferent. fiber. Very good. If they are what type of fiber this will be? Myelinated. Fiber. If it is not colored white, then what type of fiber will be? Non-myelinated fiber. Myelinated fiber. ফাইবার কে তৈরি করছে? কে কাভারটা, মাইলিন শীটটা কে ফর্ম করছে? এখন বলো। Oligodendrocyte. Oligodendrocyte. Very good. And peripheral nervous system? Tonsil. Tonsil. Very good. আচ্ছা, now based on neurotransmitter. Okay, এই যে আমরা জানি in the parasympathetic pathway, preganglionic neuron axon of the preganglionic neuron transmit what type of Acetylcholine. acetylcholine. That means, are they cholinergic or adrenergic? Cholinergic.
postganglionic neuron of the parasympathetic part, parasympathetic ganglion. What type of neurotransmitter will transmit by the axon? Adrenergic. Acetylcholine. Both preganglionic and postganglionic neuron or fibers, axon, will transmit cholinergic neurotransmitter, acetylcholine. These two are cholinergic nerve fibers. But in case of sympathetic, the preganglionic axon will transmit acetylcholine, but postganglionic Very good. And this postganglionic axon is Adrenergic adrenergic nerve fiber. fiber. ওকে দেখো আমরা কোরিলেট করে কিন্তু ঠিকই আমাদের মনে আসতেছে তাই না কোরিলেট ma'am. করতে হবে সব সময় আমাদের পড়া করতে হয় আচ্ছা আমাকে এখন বলো যে ইন দ্য সোমাটিক পাথ আমরা কি কোনো গ্যাংলিয়ন পেয়েছি No, ma'am. No, no. Acha. What type of neurotransmitter was transmitted through this nerve fiber axon of in the somatic path? Acetylcholine. Very Acetylcholine. good. Acetylcholine. Acetylcholine. That means what? Cholinergic. Cholinergic nerve fiber. Cholinergic. Acha. Very good. Cholinergic. এই যে আমরা এখানে দেখছি from the this fiber is forming and supplying the limb. Is this part sympathetic, parasympathetic, or somatic path? Somatic. Somatic part. Somatic. Somatic path, ma'am. Somatic. Then what type of fiber this neuron will be? Cholinergic. nerve fiber. Cholinergic fiber. Very good. So, তোমরা নিজেরাই জানো. Now, we can see here, this is axon, which is covered by myelin sheath. Can you see this small picture? Yes, ma'am. আচ্ছা, very good. দেখলেই ভালো। না দেখলে তো সমস্যা হয়ে যাবে। আচ্ছা, and we can see this is a nerve fiber. This is a nerve fiber. And we can see collection of nerve fibers. Bundles of nerve fibers. Can you see bundles of nerve fiber here? Yes, ma'am. This is one bundle, this is another bundle, this is another bundle, this is another bundle. Okay? And it is covered by connective tissue covering or capsule. Can you see? This is separated from this bundle, this is separated from this bundle. And what are these? These are blood vessels which are supplying these nerve fibers. And this one bundle, the collection of nerve fibers are known as fascicles Fascicle. of nerve fibers. This is fascicle, and more than one fascicle are known as fasciculus. Okay, these are fascicle, and these are okay বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি সিঙ্গেল Yes, ma'am. বান্ডেল কে আমরা বলছি ফ্যাসিকল বলছি বাট মোর দ্যান ওয়ান হলে সেটাকে আমরা কি বলছি Fasciculus. ফ্যাসিকুলাস ওকে এরকম হচ্ছে যে কি হচ্ছে বান্ডল অফ ফ্যাসিকুলাস যখন ইনসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম দিস বান্ডল অফ ফ্যাসিকুলাস এই যে এখানে একটা ওয়ান দেখতে পাচ্ছি তাই না This is one bundle of fascicula. যখন এরকম আরো অনেকগুলা বান্ডেল আসবে তখন আমরা what will be the name of this bundle inside the central nervous system this bundle will be known as nerve tract like corticospinal tract which is coming from the brain to the spinal cord from the cortex of the brain to the spinal cord. This is bundle of fasciculus inside the central nerve. Bundle of fasciculus, central nervous system. If they are coming out from the brain, that those will be known as cranial nerve,
if they are coming from the spinal cord, they will be known as, peripheral. Peripheral. okay, Yes, ma'am. যদি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যে বান্ডল অফ ফ্যাসিকুলাস পাই সেটাকে আমরা নার্ভ ট্র্যাক্ট বলছি। they may be ascending tract, they may be descending tract. Ascending hole, they will go transmit impulse from the spinal cord toward the brain. Jodi, if they are descending, that means they are transmitting impulse from the brain toward the spinal cord. Okay. আর যখন হচ্ছে তার বান্ডেল অফ ফ্যাসিকুলাস হচ্ছে কি হবে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের বাইরে চলে আসবে, যদি ব্রেইন থেকে বের হয় তখন তাকে আমরা বলবো ক্রেনিয়াল নার্ভ, তাকে আমরা কি বলবো, স্পাইনাল নার্ভ। ওকে, আচ্ছা এখন আসো এটা তোমাদের রিটেনে আসে যে একটা মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবারের স্ট্রাকচার অফ মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবার, এটা দ্যাট you will find this in MCQ or SCQ. This is a neuron and this is a process. What is this process? Single process? Axon. 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 And cytoplasm inside the axon is Exoplasm. plasm. And the membrane of axon is Exolemma. exolemma. Okay. Now, this is peripheral nerve. Then covering or myelin sheath of peripheral nerve fiber, axon. That means this is a fiber. And what will be what type of cell will form myelin sheath around this axon? Oligodendrocytes. Peripheral nervous system na eta? Swan cell. Swan cell. Okay, swan cell will be formed myelin sheath around this axon, because this is structure we are describing about structure of peripheral nerve. Okay, axon. This is axon, which is containing exoplasm, and covering of this membrane of this exoplasm axon is exolemma. It is covering by a myelin sheath, which is formed by swan cell. And this swan cell, one single swan cell will cover only one axon. তাই না, আমরা তাই জেনেছি না? একটা swan cell, একটা cell will contain some cytoplasm and nucleus. Now, when it will cover, this is axon, this is swan cell, it is covering, like this, covering this axon. And where is that nucleus and cytoplasm? They are going on the free space. Isn't it? তাই না? এখানে কি প্রেসারের মধ্যে থাকবে নিউক্লিয়াস আর কি বলে সাইটোপ্লাজম, প্রেসারের মধ্যে থাকবে? আমরা তো এভাবে কভার করেই যাচ্ছি, সন সেলটা কভার করেই যাচ্ছে, তাই না? তাহলে কি প্রেসারের ভিতরে থাকবে সে? নো, নিউক্লিয়াস ড্যামেজ হয়ে যাবে। এজন্য সে কি করবে, সে একটা ফ্রি স্পেস খোঁজার জন্য পেরিফেরির দিকে যেতে থাকবে, তাই না? সে পেরিফেরির দিকে যাচ্ছে। ওকে, এই যে এভাবে যাচ্ছে একদম লাস্টে আর কি হচ্ছে, সে আর শীত তৈরি করতেই পারছে না। এখন সেই সোয়ান সেলের রেস্ট অফ দ্য পার্ট which is containing nucleus and cytoplasm, that will be lightly cover this axon. The tight cover which is formed by swan cell, this part is myelin sheath. But this loose cover which is containing the cytoplasm and this nucleus, this part, this covering around this axon is known as neurolemma. Why neurolemma? Because this part containing cytoplasm of swan cell and also nucleus of swan cell. Okay, এইটুকু কি আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. That's not clear. Yes, ma'am. পেলাম আমরা কি axon and exoplasm and exolemma, then myelin sheath and neurolemma, তাই না?
this is a nerve fiber. This is a nerve fiber of peripheral nerve. Only fiber of peripheral nerve. Now, look at this. This is nerve fiber. This is nerve fiber. This may be myelinated or non-myelinated. And collection of nerve fiber known as fascicle. 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 Okay, fascicle. Then fascicle. Okay, now is a nerve fiber which is containing axon, myelin sheath, and neurolemmal sheath. And then it will covered by another connective tissue covering. What is name of that covering? Look at this picture. এখানে clear বুঝতে পারবা. This is axon, this is myelin sheath. Myelin sheath. Over this, there is another connective tissue covering. Like it is covering this axon with myelin sheath like a capsule. This connective tissue covering is known as endoneurium. This is endoneurium. Okay. Now, bundle of fibers. Bundle of fiber or fascicle. Fascicle is covered by another connective tissue covering or capsule. What is name of this covering? Perineurium. Okay. And fasciculus of 5 nerve. That may be cranial nerve. That may be spinal nerve. Here you can see epineurium. This may be cranial nerve, which are containing fasciculus containing fascicle. Whole nerve, spinal nerve or cranial nerve covered by epineurium. Fascicle covered by perineurium. Nerve fiber, single nerve fiber covered by endoneurium. Which is formed by axon. This axon is covered by myelin sheath, which is formed by Swans. One cell. okay. Yes, ma'am. Covering আমরা পেলাম structure of myelinated nerve fiber, peripheral nerve. আমরা কি পেয়েছি তাহলে কি কি কাভারিং আছে, যেহেতু হোল নার্ভকেই আমরা বলছি তাহলে ওটা নার্ভ ফাইবারেরও হয়ে যাচ্ছে। আমরা নার্ভের ভিতরে পাচ্ছি, নার্ভ ফাইবারের ভিতরে এক্সোপ্লাজম পাচ্ছি যেটাকে কভার করছে এক্সোলেমা, দেন মাইলিন শীথ, এক্সোলেমাল শীথ, দেন এন্ডোনেউরিয়াম, দেন পেরিনেউরিয়াম, দেন এপিনেউরিয়াম। এখন ছবিগুলোর সঙ্গে কি এই ফ্লো চার্টটা মিলেছে? জি Yes, ma'am. ওকে, শুনবো। বাকিরা কি শুনছো নাকি চলে গেছো? Yes, ma'am. Now, okay, now, what is this? What is this? Gray matter, white matter. Gray matter, white section of transverse section of Spinal cord. this is transverse transverse section, Spinal cord. spinal cord, and this is coronal section of the brain. Very good. আচ্ছা, একজন কে বললে যে গ্রে ম্যাটার and white matter. In the central part of the spinal cord, what type of matter is this? Gray matter. Peripheral part, White white matter. But this is brain. At the peripheral part, we can see here white matter or gray matter. Gray matter. Matter. Central part, White matter. matter. opposite to each other. Huh? Yes. Opposite to each other. Okay. Now, what will be the composition of this gray matter and white matter? White matter, white can. এটা যদি জিজ্ঞেস করি, what is the answer? Why white? Myelin Myelin sheath. Okay, very good. Myelin sheath. Myelin sheath formed inside the central nervous system by, আবার বলছি, which cell will form myelin sheath inside the Oligodendrocyte. outside the central nervous system? Swan cell. Swan cell. Answer. Okay, very good. Acha, this is section or slice of the part of central nervous system.
Central nervous system. Okay, if we take cut section from here, which is containing both central, both gray matter and white matter, gray and white matter, or if we cut section from here, okay, which is containing both gray matter and white matter, under electron microscope. Okay, electron microscope. What is this? Is a line. Can you see any line? Yes. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. By this line, we are separating gray matter from the white matter. Okay. What is this? Cell body. Neuron. Cell body. Cell body. Body of a neuron. 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 And what are these? Dendrites. 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 Cell body of neuron and dendrites. Dendrites. What is this? Axon. 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 And proximal part of the Axon hillock. Axon. Axon hillock. Hillock. part of axon is on the what side? This is left side, the right side. Left. Right. Left side. Okay. Then on the left side of this line. Okay. That means cell body, dendrites, and proximal part of the axon, and some supporting cell we can see here: astrocyte, microglial cell, ependymal cell. These are supporting cell or neuroglial cell. And what is this? This is capillary. Capillary. Capillary, which is giving nutrition to the cell body, and this cell. These all are forming gray matter. If we want to know what is composition of gray matter consists of nerve cell body, dendrites, proximal part of the axon embedded in neuroglia, and blood vessel. Embedded, why? Because they are forming supporting framework and they are giving nutrition. They are helping to free this neuron. They are separating this neuron from the fluid inside the brain. These are supporting, as they are not covering by any myelin sheath. Gray matter, color of this part. That's why this is gray matter, part of gray matter. But the whole axon, which is covering by Myelin sheath. oligonucleotide, myelin sheath. Very good. Around this axon, around this nerve fiber. No? Yes, ma'am. And that's why this is white. And here also, this astrocyte will form the support microglia, also free this cell process or fiber from pathogen. This ependymal cell also separate this axon from the fluid inside the brain cavity. And this capillary also give nutrition and oxygen to this axon. তাই না? তাহলে white matter এর composition এ কি পাবো? যে most of the part of the axon which is embedded blood vessel. These are composition of gray matter and white matter. এটুকু বুঝছো না বুঝো নাই? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Clear. আচ্ছা, very good. তাহলে আজকে যে ম্যাম আপনার ভয়েস ব্রেক হচ্ছে, সব কথা বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা গিয়েছে না বোঝা যায় নাই সেটা বোঝা গিয়েছে ম্যাম। আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম, বুঝা গিয়েছে। বোঝা গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আচ্ছা, ম্যাম একটাই সমস্যা, বইয়ের মধ্যে দুইটা চ্যাপ্টার মিলে হচ্ছে কি আপনার লেকচার কভার করা হয়েছে। জি ম্যাম, চ্যাপ্টার 2 আর চ্যাপ্টার 3 মিলে আপনার লেকচার। আমি লেকচারে তো আমি চ্যাপ্টার ধরে ধরে পড়াবো না, তোমাদের যেটা জিস্ট আমি সেটাই বলবো, তাই না? জি ম্যাম।
করে নিবা। ম্যাম প্লিজ স্লাইডস গুলো দিয়েন ম্যাম, এত কিছু বইয়ের মধ্যে ম্যাম। ম্যাম পড়ি ম্যাম, ওই যে সাথে সাথে রেসপন্ড করতে একটু টাইম লাগে, ক্যাচ করতে ম্যাম, দ্যাটস দি অনলি প্রবলেম উই হ্যাভ। Yes, ma'am. ম্যাম নেট কানেকশন অনেক সময় ডাউন জি হয়ে যায়, কিছু বোঝা যায় না। নেট ঠিক আছে, Ma'am, নেটের open জায়গায় হলে তো আর দিবেন না, Net লাস্ট টাইম সমস্যা নাই। দিয়ে দেন। লাস্ট টাইমের মতন দিব না। প্রমিস ম্যাম, পড়বো প্রমিস। ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ, ম্যাম, তবে প্লিজ পড়বা। ম্যাম। তাহলে ম্যাডামকে Combine বুঝিয়ে বুঝিয়ে আর কত করবো। বুঝাবি তোরা? Slide আর বই combine করে পড়তে হবে তো। এই মাসের লাস্টের দিকে কিন্তু তোমাদের কার্ড ফাইনাল হবে, তোমাদের কার্ডটা শেষ হলেই কার্ড ফাইনাল হয়ে যাবে। ম্যাম অফলাইন ম্যাম যাওয়া নাই? লেকচার সবগুলা কার্ডে থাকবে? অফলাইন হবে, তোমাদের তো খুলে যাবে। কবে খুলবে ম্যাম? খালি কার্ডের জন্য খুলবে। শুধু কার্ডের জন্য খুলবে না, বুঝেছ? এখন রোল 1 প্রেজেন্ট ম্যাম। where is roll 2? 3 Present miss. Miss rule 3 present. হ্যাঁ দিয়েছি। রোল 4 Roll 4 present ma'am. 5 Present ma'am. 6 Present ma'am. 7 Present ma'am. প্রেজেন্ট, আমার কাজ করতেছিল না ম্যাম। 6 roll 6 roll 6 কই? Ma'am rule 6 present ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা রোল ম্যাম রোল 2 প্রেজেন্ট। হ্যাঁ দিয়েছি। Thank you, Roll ma'am. 8 Present ma'am. Rule 8 present ma'am. Ma'am, roll 7 Present. Present ma'am. Roll 9 present. দিয়েছি। 10 and 9 দিয়েছি। 9 10 what is 10? Roll 10 Present ma'am. 11 Present ma'am.